Students will continue this second chapter of units and measurement. In last sessions, we studied about what is physical quantities, units and different system of units which is used to measure a physical quantities. And today we will discuss about measurement, how to do measurement. First we'll see measurement of length. ಉದ್ದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. How to do the measurement of length. Now ordinary meter scales are used to measure a length of a distance from few centimeter to some meters, some 10 meters. But to measure a long distances we use meter scales up to some 100 meters distances, etc. But to measure a small distances we have some special instruments called Vernier calipers, screw gauge, etc. And these are instruments we are using to do practicals. And see these Vernier calipers. Using these Vernier calipers, we can measure a small distances like diameter of a pipe or inner diameter of a cylinder, etc. And to measure a very small distances like thickness of paper, thickness of glass plate, diameter of wire, we are using an instrument called screw gauge. Up to some millimeter distance we can measure using these instruments. To measure a very large distance, it is not possible to measure manually. ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, distances of various planets, etc. This can be measured by indirect method. The technique is called Parallax method. Parallax method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು large distance ಅನ್ನು ನಾವು measure ಮಾಡಬಹುದು. Now how to measure the large distances from a parallax method I will explain here. Before that, what is parallax? Parallax ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The change in position of an object with respect to its background when object is viewed at two different position is called parallax. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್. And that we can simple way we can understand by holding a pencil in front of you, and by viewing this pencil from your right hand eye and left eye we can find out some change in position. ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Then you can understand what is parallax. Parallax, we have a simple technique. Now you hold your pencil in front of your eye straightly and close your right eye and see the pencil. Now open this right eye and close the left eye and see the pencil. You can find a change in position in a pencil. This is due to parallax. Here, as is shown in figure, the distance between two point of observations is called basis. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಐಸ್, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ observations is called angle of parallax. ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ at two different positions,
ಅದರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ ಕೋನವನ್ನು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ book there given how to estimate a far distance of faraway star S by parallax method. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್, suppose you view this particular star from a position A, draw a line from A to S, and also view these stars from a position B, then draw a line from B to S, and join this line AB. There is a distance between two positions through which we view these stars. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಅದರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ದೆನ್ measure the angle between two directions through which we view the stars. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್, ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, that AB is the length of the arc with the center of a circle S ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, then S ಅನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್, and D is capital D is a radius, and AB is the length of arc ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, then theta is defined as this. Theta is equal to small d divided by capital D. Okay. Small d is the length of arc divided by capital D is a distance, radius, that is the distance from position to star. For a very large distance, ಯಾಕೆಂದರೆ star is very far from us, ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. For a very large distance compared to small d, small d ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ if d is very very small compared to capital D, then we can write these relations. Theta is equal to d by d, capital D, and by rearranging these equations, ಆ equation rearrange ಮಾಡುವಾಗ we can get distance of stars, that is capital D is equal to small d divided by theta ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Using this formula, we can estimate a distance of faraway stars. How to determine the size of the moon using parallax method ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಇದ್ದಾಗೆ, let us take AB is a two diametrically opposite points on a moon. That line joining from A to B is D is called diameter. Moon na diameter taqo. Then we are observe this particular moon from this earth na point E inda point A on the end of diameter ge view madudu, and join this line from E to A, and also we view this particular other end B of this moon from a same point on this earth ina ade point inna innondu diametrically opposite point annu view madudu. Let us take a B to E, join this line B to E, then measure the angle between line E and BE, and measure this angle as theta. Then we can estimate this diameter of the moon, that is small d, by knowing this value of average value of distance of earth to moon. If earth in the moon given distance and capital D in the, and using this value we can estimate diameter of the moon. In that way, the theta is equal to parallax angle theta is equal to small d divided by capital D. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾವನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. that will
able to estimate the size of the moon. Of mass, the mass ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ measure ಮಾಡೋದು, and in order to measure masses, mass is a basic property of matter. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. and in order to measure masses we have a unit called kilograms in SI system. SI system ಅಲ್ಲಿ kilogram is a standard unit we are using to measure a masses. ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. we can measure common object masses using these instruments. But to measure a very small particles like atoms, subatomic particles, electron, photons, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have a special instrument called mass spectrograph. ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ is a unit which is used to estimate masses of various atomic and subatomic particles. ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/12 of mass of carbon 12 isotopes. ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು 1/12 of mass of carbon 12 isotopes. Measure a very large masses like masses of planets or stars or suns. ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ, ಹೆವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮಾಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು. There will be one technique is that manually it is not possible. That is, the technique is used to estimate very large masses is called gravitational method. Gravitational method, using gravitation force, it is possible to measure very large bodies masses also. Next, measurement of time. How to estimate time? Now we know that using a clock ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ SI unit is seconds. But to measure time very accurately we have cesium clock or atomic clock ಅಂದರೆ ಆ cesium ಅಥವಾ atomic clock ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿ cesium clock ವರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆರ್ cesium clock ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cesium-133 atoms. ಈ cesium-133 ಎನ್ನುವ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಟಮ್ is continuously emitting particles. ಆಗ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ cesium-133 atoms we can estimate the time is this much seconds. That using this cesium atom but its time is measured very accurately, ಅದನ್ನು atomic clock ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Very long period of time, for example age of some old rocks or old wooden piece or old bones, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ radioactivity of carbon also it is possible to estimate a time